Hello everyone, we are from the Diversity Pioneers of the Diversity Council. Our team name is U in SNU, and today we're going to talk about diversity in SNU with one person only. So this would be a deeper interview than before. 네, 안녕하세요. 저희는 다양성위원회 다양성 파이어니어스에서 나온 팀이고요. 이름은 U in SNU입니다. 여태까지 가벼운 질문들로 서울대학교의 다양한 구성원을 만나보면서 다양성에 대한 이야기를 나누었는데요. 오늘은 한 사람을 인터뷰함으로써 조금 더 깊이 있는 이야기를 나누고자 합니다. This is Nara Lee, and we have Daisy here. Say hi. Hi, I'm Daisy from U in SNU. 네, 저희는 U in SNU 팀에서 나온 이나라 그리고 데이지라고 합니다. Today we're going to interview one person. This person has joined in the forum that the Diversity Council has recently opened about the Human Rights Charter of SNU. 네, 오늘 모신 분은 다양성위원회에서 며칠 전에 열었던 포럼, 서울대 인권원장에 대한 포럼에 참여해 주셨던 분인데요. Please welcome Mr. Seungho. 네. Could you introduce yourself? 자기소개 한번 해주시겠어요? 네, 안녕하세요. 저는 의료학과 학부에서 2학번으로 공부하고 있는 신승호라고 합니다. Wow. Yeah, so he is Shin Seungho. He is a freshman in the College of Human Ecology, Textiles Merchandising and Fashion Design. 자, 그래서 여태까지 항상 그래왔듯이 인터뷰의 가장 첫 번째 질문은 다양성 하면 가장 먼저 떠오르는 단어였는데요. So what is the first word that pops into your mind when you hear the word diversity? 어떤 사회에서든 혹은 개인이든 어떤 사회에서는 개인이든 가장 먼저 추구되어야 할, 가장 먼저 달성되어야 할 목표가 된 것 같아요. 다양성이라는 것이. 좋네요. So he thinks that diversity is what everyone in any kind of society must have, even when they do nothing. Just it's a natural right when they are born, right? So 한마디로 딱 지금 당신이 겪고 있는 다양성을 표현한다면 어느 단어가 제일 먼저 떠오르시나요? So what is diversity when it comes to your life right now here in SNU? Something that is not achieved. 아직까지 달성되지 않은. Yeah. 그렇죠. Why do you think that way? Like it's not yet achieved? Actually, I'm queer, so it's hard to believe that some kind of diversity are really achieved in the society. Like everyone asks me, like, do you have a girlfriend? Yeah. That question. If he has a girlfriend. Oh, This question is so kind of annoying to me. it's like the first thought, like, oh, do you have a girlfriend? 남자친구 있어요, 여자친구 있어요. Like they don't think in other perspective. So this society is quite heteronormative, and so is the College of SNU. 그래서 성소수자 본인으로서 이 SNU 그리고 더 나아가 사회에서 살아가는 것 자체가 굉장히 이성의 규범적으로 구성이 되어 있기 때문에 다양성이 제대로 달성되진 않았다고 말씀을 해주셨네요. 그렇다면은 서울대의 다양성이라고 하면은 어떤 단어가 제일 먼저 떠오르실까요? How would you explain the diversity here in SNU? 다양성을 항상 보장해야 한다는 말로는 그런 말로서는 굉장히 많이 들은 것 같은데 사실 말로만 그러고 있지 행동으로는 보여진 게 없다고 생각해요. 특히나 인권원장 관련해서는 이번 오세장 총장님께서 항상 인권원장을 제정하고 싶다는 말씀을 많이 하셨지만 그럼에도 불구하고 아직까지 제정되지 않고 있는 것을 보아서는 약간 좀 슬픈 면이 없지 않아 있는 것 같습니다. So here in SNU, everybody would agree that we need diversity, but that's just words. No one is actively working on how to achieve diversity, and it is the same for the Human Rights Charter here in SNU. Even the principal now, Oh Se-jung, was going to establish the charter. However,
it has never been into a working process. He just said that he wants to achieve diversity and he wants to establish human rights charter of SNU, but that has not been completed yet. So there has been so much backlash. So 인권헌장에 대해서 잘 모르시는 분들도 많을 것 같은데 배경 설명을 해주실 수 있나요? Could you introduce about the human rights charter? 네, 인권 헌장 같은 경우는 사실 인권 가이드라인은 뭐 단과대 차원에서나 뭐 총학생회 차원에서 이미 제정된 바가 여러 번 있지만 아직까지도 서울대학교 규범에서는 그러니까 서울대학교의 학칙에서는 인권 혹은 권리를 논하는 조항이 아직도 존재하지 않고 있어요. 그래서 인권 헌장은 서울대학교의 모든 구성원, 그러니까 학생뿐만이 아니라 교원과 직원들을 포함한 모든 구성원들이 그 최소한의 그리고 기본적인 그 권리와 의무를 공유할 수 있는, 그리고 권리를 보장받을 수 있는 그런 규범이고 일단 여기까지 끊어서 한번. 네. So I'm curious, together with the listeners, when was this charter enforced? Like, when did they come up with the charter, and how long have they been working on it if they are not actually fulfilling the mission? So when was the charter made? 네, 언제부터 인권헌장 얘기가 나오기 시작했죠? 2019년부터 나와서 2019. 19? Yeah, so it's been 3 years. 3년이나 됐네요. And there's no like clear changes. It's just like the mission has been like, what's it called? This is the mission statement, but for the past 3 years they've not done anything that you've seen, or? 그러니까 이게 코로나의 영향도 있었어서 논의의 단절이 한 번 있었고 그것도 있었고 이제 다시 한번 얘기가 나오기 시작했는데 이번에도 뭐 혐오 세력의 저항이 있기는 하죠. So to sum up, even though there has been human rights guidelines in some of the colleges and even the students' councils had a simple guideline, but there hasn't been a full charter in SNU talking about human rights and basically any rights that people in SNU, not just students but also teachers and the workers here would have. So if this charter is established, we will be able to share the idea of rights here in SNU that has to be fulfilled and that everyone has to enjoy, I guess. But there has been a struggle because there were people who were against it, talking about their rights for religion, I guess. And even though the discussion on the charter has been continued from 2019, there has been struggle because of the pandemic, and this year they were starting to talk newly about this charter. However, as you saw in the forum, there were some of the people that appeared on the forum who has negative ideas about the charter. So it must have been a backlash for the people who actually are positive about the charter. 인권헌장을 실제로 찬성하시고 또 필요로 하시는 많은 구성원분들에게는 이게 백래시로 다가왔을 것 같은데 네, 본인에게 인권헌장은 어떤 의미를 지니나요? What does the charter mean to yourself? 저에게는 역시나 필요한 것이지요. 네. 당연히 필요한 것이고 일단 이거 지금 생각나는 건 그러니까 네. 저한테는 그런 거고 사실 그러니까 지금 계속 반대에 부딪히고 있는 이유가 성적 지향과 성 정체성을 포함 그 차별 금지 사유를 명시하고 있기 때문에 그런 반대가 계속해서 나오는 거잖아요. 근데 저는 성소수자뿐만이 아니라 학내에 존재하는 뭐 여성 노동자, 장애인 등의 전반적으로 존재하는 그러니까 모든 사회적 소수자의 권리 보장을 위해서 이 헌장의 제정이 필요하다고 생각해서 사회 전반적으로도 역시나 필요한 것이 아닌가 하는 생각이 듭니다. So for him, like for anyone, he needs this charter more than everybody, even though everyone would have a much
a better life here in SNU if their human rights are actually written in the official rules. And generally, he thinks that since this charter has been so much criticized because of the fact that it says no people should be discriminated regardless of their sexual orientation and gender identity. This rule is the one that is most opposed. And yet this charter is for everybody, like all kinds of social minorities here in SNU, laborers and female and etc. So yeah, these people are receiving backlash as a whole because of some people who thinks charter would not achieve their rights about religion and their rights to speak freely. So yeah, these rights are not the ones that should be battling against, and this is the part that is the saddest, I guess. So do you have any questions? So in regards to diversity, because we have certain groups and oppositions who are not for this charter, do you think it's a huge setback to achieving diversity in SNU going forward in the future? 그러니까 반대. 네, 사실 이번 설문조사에서도 그랬지만, like according to the survey, there were not a huge number of opposing people. 반대하는 사람들이 굉장히 적었던 것으로 기억해요. 정확히 수치가 몇이었죠? 75.3%가 찬성하고 거의 4% 정도가 반대를 했죠. 네, 그러니까 한 자릿수, just one digit number percent of people were opposed to this charter. So actually a lot of people feels that they need human rights charter here in SNU. So yeah. So 그런 반대 세력들이 사실 다수가 아님에도 이렇게 큰 영향과 목소리를 내는 이유는 뭘까요? 왜 이 사람들 때문에 인권헌장이 제정되지 않은 것처럼 얘기가 되는 걸까요? 이게 정말 그 공식적인 숫자로 보면 반대를 하는 사람이 굉장히 적어 보이잖아요. 저도 당연히 그렇게 느끼고 있는데 그게 분명히 그러니까 현실에서 실체로서 존재하냐라고 물어봤을 때는 저는 그렇다라고 대답하기는 어렵다고 생각하는데, 그게 반대로 온라인 커뮤니티로 들어가기 시작하면은 거기서는 여전히 혐오 발언이 넘쳐나고 있고, 그리고 뭐 당장 그 혐오 세력들이 글을 올리기만 해도 바로 화제가 되는 그런 상황이다 보니까 온라인에서의 담론장을 보다 보면은 반대 세력이 생각보다 많구나 라는 생각이 자연스럽게 들게 되는 것 같아요. So even though the official number is really small, like 3 or 4%, the effect that they have in the online community is really huge. So even now in a lot of SNS, there are a lot of hate speech going on regarding gender and labor works and whatsoever. And even the people who are opposed to the Human Rights Charter of SNU are quite well known in the SNS and online communities, even here in SNU, and SNS used in other universities as well. So their power is really strong, and the backlash they are giving us is really strong, I guess. So it's a bit sad to see that there's so much, a bit of opposition towards this charter, which clearly would be helpful in terms of advocating for diversity in SNU. So individually as a person, like what more do you think you can do since you belong to the Human Rights Club as well, like as an individual, what role can you play to advance maybe diversity and push for more advocacy in regards to this matter? 다양성을 위해서 개인이 할 수 있는 혹은 본인이 하고 있는 노력을 소개해 주실 수 있나요? 저는 인권헌장 학생추진위원회에서 집행부원으로 활동을 하고 있고요. 거기에서 해서 뭐 다양한 기자회견, 뭐 대자보 작성부터 기자회견까지 참석하기도 하고, 그리고 이제 뭐
그러니까 제가 학생 추진 학추위를 하고 있지만 그러면서도 이제 청소자 당사자로서 퀴즈에도 소속되어 있어서 뭐 퀴즈 차원에서도 연대 발언을 할 때 같이 진행을 하기도 하고 뭐 그러는 등의 계속해서 그것을 학우들에게 노출시키면서 인권원장에 대한 의식을 그러니까 이것이 중요하고 제정되어야 한다라는 네, 그런 인권원장을 홍보하고 이게 제정돼야 한다는 것을 좀 더 알리려고 네, 기자회견이든 글로 쓰든 다양한 활동을 하고 있습니다. So he's a working member of the student committee on propulsion to designate human rights charter of SNU. So he holds a lot of press conferences and he also writes official writings to promote human rights charter of SNU, and hopefully these kinds of works to promote the charter would be well known to the students of SNU as well. Well, not just students, but the whole people. So, no further questions? 네, great. 그래서 오늘은 이렇게 인권원장에 대해서 말씀을 해주신 신승훈님과 만나보았고요. 유인 SNU는 다음에도 이렇게 다양성에 대한 다양한 이야기로 찾아오도록 하겠습니다. So it's been 유인 SNU and we've met 신승호 who talked about the human rights and diversity. So see you next time. Bye. Bye.